ఎస్ వీఆర్ బ్యాక్ అన్నమాట. మంచి ఇంటెన్స్ గా సాగుతుంది సెషన్. ఐ డెంట్ వాంట్ టు ఇంటరప్ట్ కానీ ఎస్ అదే. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సో వేర్ ఆర్ వి, వాట్ ఆర్ వి We డిస్కసింగ్? were వీఆర్ talking about డిస్కసింగ్ All rounders. Harshal Patel. हर्षल पटेल. పటేల్ జీ బోలో. సి పటేల్ జీ కే మనీష్ బారే హ్యాడ్ అ మే. పాయింట్. మనీష్ హ్యాడ్ అ పాయింట్. సి మనకి హర్షల్ పటేల్ ఇంజరీస్ కేర్ అని అనిపిస్తే మనకి జయదేవ్ అన్నోడ్కట్ ఉన్నాడు, హూ ఇస్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాండీ బ్యాట్స్మెన్ ఆల్సో. జయదేవ్ అన్నోడ్కట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ హ్యాండీ బ్యాట్స్మెన్. నీకు గుర్తుందా ఒక మ్యాచ్ లో జయదేవ్ ఉన్నది కట్ సిక్స్ కొట్టకపోతే మ్యాచ్ పోయేది. ఆర్ఆర్ మ్యాచ్, SRH Yes. వర్సెస్ ఆర్ఆర్, SRH వర్సెస్ Punjab, ఆర్ఆర్. Punjab, पंजाब పంజాబ్ పంజాబా? పంజాబ్ SRH versus Punjab. ఆర్ఆర్ దాంట్లో కూడా Kollanpur. సిక్స్ పంజాబ్, కొట్టాడు, okay. దాని వల్లే బతికే మనము. ఆర్ఆర్ దాంట్లో కూడా ఆర్ఆర్తో ఫైనల్ బాల్స్ కేర్. కాదు, అభిలాష్ అన్న అన్ననే కొట్టిండు, అన్ననే మళ్ళీ ఆపిండు లాస్ట్ ఓవర్ లో. అదే కదా. Lord would not cut. Lord would not cut. లార్డ్ లార్డ్ సో లార్డ్ షర్దుల్ ఈజ్ ఓవర్ రేటెడ్ బ్రో. వీ హావ్ లార్డ్ ఉన్నట్ కట్. అందుకే ball- అన్సోల్డ్ అయ్యాడు ఠాకూర్. ఠాకూర్ అన్సోల్డా? మరి ఠాకూర్ అన్సోల్డ్. నా Man. లైఫ్ లో చాలా చాలా షాకింగ్ విషయాలు చూసాను ఈ ఆప్షన్ లో. బట్ దేర్ వాస్ అ కొటేషన్ ఆఫ్ హర్ష భోగ్లే, దిస్ ఇస్ రియల్లీ ద ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ అన్నప్పుడు దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా చెప్పాడు యా దట్ ఎవ్రీ టీమ్ ఇస్ చూసింగ్ దర్ ప్లేస్ రైట్ నౌ అండ్ క్రియేటింగ్ అ టీమ్ అరౌండ్ అవర్ ఇండియన్ కోర్. SRH కూడా ఈ రోజు Yeah. మనం ఇండియన్ కోర్ చుట్టూ చేసుకున్నాం బికాస్ It's not just that, because I think each and every team, they have not even filled their whole 8 overseas quota. Exactly. that's a beautiful thing actually. also It's just surprising, to add actually. just to add up on it, last year we had a decent overseas score. This year we backed it up with a really good Indian core. So I think now teams are like transitioning now, saying that okay fine, because I think they have a cap on how much an overseas player can go. I think for this auction, basically in day one, a lot of the Indian players already just came up and teams have Yeah. poured all their money on it. And the second day, all of the overseas stars have come up, right? No, but Like, so yeah. But you can see the transition now that teams are translating to a more Indian core than an overseas core, Mm. because it's much better. Like, also it's much better. Like you don't use up your overseas slots because you only get Yes. 4 overseas slots. Yes. Anyways, man, Actually, last year in a kuda team. 7th tone aada, like Glenn Phillips was a nothing for us. We played with 7. No, but yeah, but I'm just saying like you can only have 4. You can't have like 5 or 6 overseas Yeah. players, right? You're not playing Fa- in Sri Lanka Fazal- or in Pakistan or someone like that, right? Where you can Fazal have, like, Farooqi was the biggest unlimited- prank. కానీ Biggest చాలా prank. పొటెన్షియల్ ఉంది, మంచి బౌలర్ యాక్చువల్లీ. మనమే You Potential ఉంది, but you know, Brilliance. he never expressed, you know. I went to a match where he played, he was just sloppy, leaking runs. I mean, you know, there are few days you ball good balls, but you will get hit. You will know that. But Fazal Farooqi never impressed. I'm sorry, but for Afghanistan he was good. I have seen few Yeah, matches he Afghanistan was is good, good. but for SRH In other he leagues never too, he seemed played very well. convincing. In other leagues, so coming back to the conversation on overseas slots, Hmm. you're not playing in a Sri Lankan league or a Bangladesh league or a Pakistan league where you can have unlimited amount of overseas slots, right? No, You're everyone playing. has limit. Everyone No, has no, limit. no, no, no. Sri Not all- Lanka ki 6 In- anukuntale. In Sri Lanka there are 6. Yeah. PSL also 6. India only has Hmm. 8 overseas. No, I'm saying in the playing 11. I'm saying in the playing 11, you can't. In the playing Okay. 11, you have Playing 8 11. overseas slots. In the playing 11, you can have like as many amount of foreign players, right? Avuna. In I Pakistan, want to tweak. No. We In can playing share. 11, it has 3 limit only. I think now Telugu, I don't watch PSL that much, but I know. I think 2 seasons ago there were like more than 4 overseas playing PSL law. No, everyone has same limit. Yeah, that's what I remember. But now I think they brought it down to 3 because local Three. talent. So I think the good thing what we have done in the starting is that we have put a cap saying that only 4 overseas can play, so that we develop our Indian talent so that they play in the future for the Indian cricket team. I think IPL లో కూడా ఇలాంటి రూల్ తేవాలి. లైక్ యు నో, డెఫినెట్లీ ఒక ఇద్దరు అన్క్యాప్డ్ ఉండాలి, ఇండియన్ ఉండాలి అని చెప్పి ప్లేయింగ్ 11 లో. Actually, మనకి ఈసారి- అన్క్యాప్డ్ రూల్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్ ప్లేయింగ్ 11 లో లేదనుకుంటా. Playing level ఉంది. ప్లేయింగ్ లెవెల్ లో ఉందా? లేదు. ఉంది. లేదనుకుంటా. Playing level లో ఉంది. You can play one uncapped player, I think. No. లేదు. లేదా? స్క్వాడ్ లో ఉండాలి లేదు. అంతే.
ఓవరాల్ స్క్వాడ్ లో ఉంటది ఇంతమంది ఉండాలని, కానీ Yeah. ప్లేయింగ్ లెవెన్ లో లేదు. But ఎందుకంటే ఐ రిమెంబర్ IPL is already implementing this now, because now Yeah. they've introduced the rule that కాదు says you ఇప్పుడు need to at ఒక least retain నిమిషం. one uncapped player, right? Yeah. So now I think she's gonna improve from here. I think yes, the only team actually it's a good which idea, has good thought, right? To have an yeah at Yes, least yes. two yeah is two. the one. Rajesh, యాక్చువల్లీ ఈసారి ఏమైందంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వి యూస్ టు టేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ యాజ్ బ్యాకప్. ఈసారి ప్రతి ఒక్క టీం ఏం చేసిందంటే అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ ని తీసుకున్నారు బ్యాకప్ గా. మీరు చూస్తే చాలా మంది అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ సోల్డ్ అయ్యారు ఇన్ కంపేర్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాప్ ప్లేయర్స్. సో అదే నేను Okay. చాలా మంది I స్టార్టెడ్ టు లుక్ ఆన్ అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు IPL. సో అది Yeah. మంచి The చేంజ్ 13-year-old లాస్ట్ ఇయర్ kid కి. gone the for 13-year-old kid 1 crore plus. Suryavanshi, Vaibhav Yeah. Suryavanshi, Mm. that guy got Actually, paid Yeah. 1.10 CR for 1.70 crores. Actually, I was talking to my friend other day. I mean, getting sold to Rajasthan is Vaibhav Suryavansh's blessing, actually, because they have Blessing, Rahul blessing. Dravid there who can yeah. mold young guns. And I also, agree to Totally, you. I mean, totally agree. if SRH could have bought him, we have Daniel Vittori and Muralidharan, who are foreigners and bowlers. And there Yeah. is limitations for every team, but Rajasthan Royals have Rahul Dravid, who is very good, who has proven himself And from time to time. Sangakkara as well. Yes, Sangakkara again is a foreigner, but you know Rahul No, but Dravid. I'm saying in that form of In terms of batting batting, legends, yeah. in Yes, terms of yes, batting, you have two legends, yes, Sangakkara and Rahul Dravid. yes. I think Vaibhav is. I mean, they'll definitely play him for at least 2 to 3 matches. They'll try, Definitely they but will try. in the coming 2 years, they'll definitely mold him. Rajasthan Royals. They are going to do that. Definitely. I have this gut feeling. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ Also, 2020 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కదా ఇట్లా యంగ్ ప్లేయర్స్ ని తీసుకోవడం. యు సే జైష్వాల్ దే బ్రాట్, ప్రేమ్, ఐ మీన్ Yes, వాట్ ఈస్ హిస్ yes. నేమ్, Riyan Parag వరాగి, also they bought Riyan it very Parag. engaged. ధ్రువ్ జురేల్ అండ్ సో ఆన్. ఐ గెస్ lots of Riyan players Parag they also they brought. bought it very engaged, 15 or Yeah, 16. Now look at him. 16. Last year he ధ్రువ్ performed జురేల్, very well. ఈవెన్ Last ధ్రువ్ year he was జురేల్ good. వాస్ యంగ్స్టర్ వెన్ హీ Y- bought. Yes, he got trolled, but he performed finally. Yeah. Riyan Parag. Only last Okay. season. I would say like, most of the impact last season was he was promoted to play and he was given a responsibility. Yeah. Before that, he was lavishing and lagging down at number 6, number 7. But before the last season, Sangakkara clearly told him, go back to Assam, where he plays for his domestic team. Go back there, play at number 4 regularly. In And all bowl a formats, lot of overs. bowl That's a what they lot told more him. overs so that we can use you for like 1 or 2 hours if needed. And you have to take the responsibility of batting in the top order. Then he came last season, Rajasthan. Stuck with their promise. Sangakkara promised that if you do that, I will do this. He scored a lot of runs in domestic cricket after that. Then Sangakkara stuck with his promise and he sent him number 4. Then he started performing. Do you think? I mean, you know, now they have Sangha along. I mean, Rahul Dravid along with Sangha. So do you think this will help Riyan Parag as an Indian player to Indian cricket team? Vishal. Like, Definitely. most of the teams should be doing that. Like even coming to SRH, I thought like whenever we get young players, right? Like for example, Abhishek Sharma, we did the same thing. Like he was playing here and there. He was doing finishing, one down. Even after having a very good season in 2021, like he had some 400 runs. Next season, immediately he was like again one down, two down, and finisher. But last season, Pat Cummins, whenever they came in, even including Nitish Reddy, not even Andhra cricket team sent Nitish at 2 down or 3 down. He was like batting at 9 or 10 and he was just bowling regularly. He scored a 175 in a quarter final of a Ranji. Nitish Reddy. Then when the season started, Pat Cummins, he was just watching the videos. He didn't even arrive early. Pat Cummins and the management, they saw Nitish batting in the practice matches. They trusted him. They put him in the 11 first. Then they started using him as a batsman. And he proved it, right? Like any young player, Yes. first things, we have to give them a chance. Then Yeah. they have to latch onto it. Both have to Yes. happen. Credits Every to the player team. and credits Every to the team. management. Yes. Every team. Every team. Whenever they do this. Our main target should be the player should be useful to Indian team. That's my only thing. Definitely. That's my Yeah. end point for IPL. Yeah, the end point for IPL. Yeah, that's where there's obviously criticism with impact player usage that we are not getting all rounders and all. Yes. But I heard this line from Ashwin. Ashwin is one of the legends. He told that should not forget that we are now using 8 Indian players instead of 7.
that's 10 more Indian players who are getting the limelight instead of the earlier scenario. That's there. Let's answer the question what Rizul sent in the Le- le- group. le- Na? le- le- Yes, let's I'm going to ask. So, bowlers actually, this is a very very అన్న actually. ఒకసారి అభినవ్ అన్న బౌలర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ Okay, క్వశ్చన్ వెళ్దాం. done. Sorry. Now we'll Sorry, go back Anna. to the bowlers. Now bowlers వచ్చేసరికి we have Rahul Chahar, Jaydev Unadkat, Okay. Simranjit Singh, Zishan Ansari Malik, Mohammed Shami, Adam Zampa, Eshan Malinga. Ehsan Malinga, okay. Eshan Malinga. We talked about Ehsan Malinga yesterday, kada? Yes, In the we did. day We two. did day two because when Sangha went for him in competitive with Murli, he I mean I thought there is something about him that Sri They Lankan must have seen seniors. something Yes. in him. That's why they went for that prize. Yes. Also, I mean, he's the leading wicket taker in the LPL, I think, for Jaffna Kings. okay. Okay, ఇవన్నీ బాగానే తీస్తారు. I don't think he'll get a chance in playing 11, but he has to be ready if someone gets injured, if someone is not ready yet. He has to go there and express himself, Abhinav. See, ఒకటే పాయింట్. See, when Muralidharan got into Sri Lankans, అందరు ట్రోల్ అదేయచ్చు కానీ see, after what Pat Cummins and Vittori did, they want certain roles to be fulfilled by certain options or certain roles Yes. that have a certain prominence into the team. So, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మన ఈ ఏషాన్ మలింగన్ తెచ్చినా కూడా లేకపోతే అతను ముందు Kamindo Mendes. కమిండో మెండెస్ గురించి తెచ్చినా కూడా I think they had seen some kind of a role, they kind of something expected from them. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది ప్రాబ్లీ విల్ సీ త్రూ ద సీజన్. మనం ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా కూర్చొని చెప్పుకునే విషయాలు అనుకుంటా బికాస్ వీ హ్యావ్ నో ఎక్స్పోజర్ టువర్డ్స్ దెమ్. And also, yes, I feel the playing 11 కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుందో నాన్ ప్లేయింగ్ 11 కి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ టు స్టిక్ టు దేర్ రోల్స్, దే హ్యావ్ టు బి రెడీ at all the times, they have to be bowling at particular angles like particular bowlers, be helpful to the ones who are constantly playing 11. So non playing 11 is also very crucial for any team, not only SRH. I definitely feel this. నాన్ ప్లేయింగ్ 11 ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఆప్షన్స్ ఇస్ ఆల్ ద గేమ్. ఇట్స్ 14 మ్యాచ్ అంటే మనకి బేసిక్ గా ఒక 2 months సర్క్యూట్ ఇది, 2.5 months సర్క్యూట్ ఇది. Yes. 2.5 అట్లీస్ట్ months. ప్రతి టీమ్ 14 మ్యాచెస్ కంపల్సరీ ఆడాలి. సో 14 మ్యాచెస్ అండ్ విత్ ఇన్ 1 week యూ మే హ్యావ్ 2 matches to 3 matches సమ్ టైమ్స్. అంటే నీకు ఆ స్కెడ్యూల్ చాలా హెక్టిక్ గా నడుస్తున్నప్పుడు It's a quick paradigm shift from one match to another match. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వర్క్ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి, ఇంజరీ లోడ్ True. మేనేజ్మెంట్ ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి, ఆన్ ది అదర్ సైడ్ స్ట్రాటజీ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. At certain places, 100% strategy is agree. what matters more than the injury or anything else. Because ఈ రోజు ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ చూసుకున్నా కూడా మనం ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఏమైనా చూసుకున్నా కూడా మోర్ దెన్ ద వర్క్ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ అవంతా కూడా స్ట్రాటజీ లోడ్ మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగా జరిగింది మనకి. Our crucial wins in the last 3-4 years with Australia happened with youngsters, with not a core team. And that happened in a Yes. very comprehensive manner. That shows strategy management is very important. స్ట్రాటజీ పెట్టుకొని మనం ఒక రోల్ ఇచ్చి ఆ రోల్లో మీరు ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ చేయాలన్నప్పుడు మొహమ్మద్ సిరాజ్ హూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఎస్ టెస్ట్ బౌలర్ బికేమ్ స్ట్రైక్ బౌలర్ అండ్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ ఫర్ హిమ్. సో ఏదైనా సరే రోల్స్ అసైన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ రోల్ తగ్గ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. ఆప్షన్స్ చూసుకున్నప్పుడు లెట్స్ సీ త్రూ అవుట్ ద సీజన్. అప్పుడు Perfect. Actually, that explains pretty well. So bowling lo inka I don't see anything to discuss. We are pretty strong. Especially I see Mohammed Shami, Pat Cummins and Harshal Patel starting in every match with 12 overs in their hand. Maybe Abhishek Sharma, Nitish can be handy and a spinner. Either Rahul Chahar or Adam Zampa will get 4. I have one. Yes. I have one question Yes, for ask. the whole panel. Who are our new ball bowlers? Okay, so you start with Mohammed Shami and Pat Cummins. First time you bring in Harshal Patel. After that, who are your bowlers? Who are your spinners? Nitish Kumar Reddy should. No, Vishal. This season, I believe we'll see a lot more bowling from Nitish Kumar Reddy Yes. because we have retained him as an all-rounder. I believe like he can do 1 or 2 overs there because we want Pat Cummins to be the middle overs enforcer and Harshal Patel to bowl to the middle overs after the power play probably or the 6th over whenever like people we use Nataraj in there. So I think Nitish has to bowl 1 or 2 there
if that's really good. If he can give two, then that's well and good. Shami can give that two, that's good. 1 over from Pat there, 1 over from Harshal, that's very good. That's the 6 overs for me from probable lineup. If there is a weakness against playing spin, then Abhishek is very capable in bowling the power play. We have seen that in the last season too. Yes. And yeah, But who will be your bowlers from 7 to 15? That Okay, middle period. we'll sum it up like this. Yeah. I definitely feel 16 to 20 ఆ 5 overs ఏవైతే ఉన్నాయో 5 overs will be done by Pat Cummins, Harshal Patel and Mohammed Shami. Mohammed Shami will get one. Pat and Harshal will take two each because they are good with good death bowlers. Mohammed Shami is very good in power play. So Mohammed Shami will open అని నేను అనుకుంటున్నాను. You guys agree? Yeah, I agree with that. To be honest, sorry to interrupt here, but to be honest, recently in the last 2-3 years, Mohammed Shami especially has been good all throughout the innings, like opening to death. He has evolved there. Like when playing for India, right? He was able to do good as an opening bowler. In the middle, he was coming back in the one-day series. He was coming back in the World Cup, taking wickets in the middle, providing those partnership breakthroughs and all. And he was able to execute his Yorkers in the depth. So he is really good in all three departments. SRH can use him wherever we want. His 4 overs are very crucial. He's as important as Bumrah for Mumbai, and how important 100%. Bhuvneshwar was for us last time. So he's just 100%. Bhuvneshwar. So he brings in the experience. He has to do all those similar roles. Yes. So we have to use him there. That's And why I wanted Nitish to bowl a bit more in the power play. So that he and I definitely believe that Abhishek and Nitish are going to share 4 overs. Exactly. I definitely want 2 them overs to. each. So you mean 2 2 overs overs each, 3:1, 1:3, no problem. But 4 overs No between them. problem, if they're A doing bowler's quota. if they're doing I 3 think to 4 and overs as every well. match, yeah, sorry. Okay, go ahead. Yeah, so because we've been seeing these high scores in Hyderabad with the type of pitches we're having, right? I just wish that the pitch curators maybe just a tad bit slow down the pitch. We're still gonna have those big scores, still make it kind of the same way, but slow them down a bit. So people like Rahul Chahar, Adam Zampa, Harshal Patel, these three can really enjoy that type of surfaces, especially Harshal Patel with the kind of cutters and the kind of slow ball Yorkers that he bowls. A bit of a slower pitch can really help them out. Coming to the pitches, I still don't understand why do we have to make pitches? I mean, let them be, let the climate decide. I still don't understand why do we have to do that. Abhinav. See, pitches గురించి నీకు ఒక క్లియర్ విషయం చెప్తాను. See, pitches మనం అనుకున్నట్టు are not tailor made to the conditions they're developed in a certain manner. See, for suppose మన batting tracks లలో we had pure batting tracks, a few sloppy tracks to balls in the last season. మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే for our policy probably we'll go for the batting tracks where the grass is going to be told down a bit. ఒక certain amount of grass పెట్టి చాలా ఫ్లాట్ గా వికెట్స్ ని రెడీ చేస్తాము, where the dew will help us get the ball slow down. The dew will only be the aspect. సో మనకి ఏంటంటే కండిషన్స్ ని వాడుకొని పిచ్ ని తయారు చేస్తాం అంతే. పిచ్ లో ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు ఇట్లా ఏదో మార్చేసి ఇప్పుడు సడన్ గా కొత్తగా అయిపోతుంది సర్ప్రైజ్ అన్నట్టు కాదు. ఒక ఎలిమెంట్ అటు ఇటు అనడం వల్ల పిచ్ లో కండిషన్స్ మారిపోతాయి. గెట్టింగ్ మోర్ గ్రాస్ విల్ గివ్ యూ వెరీ పేసీ ట్రాక్. హైదరాబాద్ లో పేసీ ట్రాక్స్ చేసేయచ్చు. గ్రాస్ అయితే తీసేస్తే నీకు ఒక మంచి ఫ్లాట్ స్పిన్నీ ట్రాక్ వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా ట్రాక్స్ పడిపోయి, బికాస్ ఇట్స్ ద హీట్ టైంలో కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ వేయకుండా నువ్వు క్రాక్స్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు. సి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఉన్న పిచ్ ని ఉన్న కండిషన్స్ తోటి చిన్న ఆల్టరింగ్స్ తోటి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫర్ వాట్ ఐ సీ 100% మనము హై రిస్క్ హై రివార్డ్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి మనము విల్ గో ఫర్ బ్యాటింగ్ ట్రాక్స్ ఓన్లీ. బ్యాటింగ్ ట్రాక్స్ విత్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పేస్ ఇన్ ఇట్. సో కొంచెం గ్రాస్ Yes, actually, bowling unit seem to be sorted as well this season. Like, Rijal bro, yes, please. Unmute yourself. Yeah. So I just wanted to bring one point, like, lot depends on Rahul Chahar or Jishan's success. So because let's say in the first 7 or 8 games where the pitches may not assist spin, we may not have Zampa in playing 11. I'm just considering one scenario, and Brydon Carse might feature in the playing 11 and he will share the new ball with Shami. That would be a best case for us. Ideal position. I mean, can he bowl with the new ball? I think so, yes. He can. Yes. He can, and he can bowl in death also. Okay. He was part of Sunrisers in Eastern Cape.
Okay, so that is the reason why we went for him, because we have the trapo with the management. If that's so, see, anyway, if he is helping with the new ball, then that's a blessing, a real blessing. Perfect blessing. Yeah, Yeah. adding to Rigel Bro's point, I feel that this impact player role should be played very well. Yeah. If we are bowling Yes. first, we should take Cummins, Klassen, and someone like Zampa or Brydon Carse. If we are batting second, we don't need to include head obvious option. We can try as Ishan Kishan and Abhishek Sharma as openers. We don't need star players, so we have talent. We don't Oh, need to, yes. yeah. Yeah. I think our team in the first few games, they don't prefer to disturb that star opening duo. I think Yes. no చెప్పింది ideal. It is very ideal actually, but I don't think they'll disturb. Just a thought And here. yeah, అన్న కంప్లీట్ చేయిన తర్వాత నాదేం నా లేదు thought నాదేం చెప్తా. లేదు నువ్వు కానీ మీరు గొప్పోళ్ళు సార్. అంటే నేను జస్ట్ థాట్ హియర్ అంటే ఇఫ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ హెడ్ అవుట్ దెన్ కమిండు మెండెస్ కెన్ ప్లే as well. Yeah. So you're it's a not a like for like replacement, Kani, but Yes, yes. you can bring in Kamindo Mendes as your impact sub for Travis Head There if is you're a batting point, second. Bunny. Can I don't I don't accept see or agree with the point that happening. we will disturb our playing. I mean, opening duo especially. No. I'm not saying disturbing your opening duo. Impact Like player you అంటున్నాడు. Not only impact head, player. like other players. Yeah. Impact player. Maybe, But maybe. in order to do that, you need to go in with 3 overseas in your Yeah. lineup. Yeah. Yes. And that So, three will be very crucial. And who will be a three is what I'm still kind of. And you know, It's- when you're it's also picked- talking pretty about much picked, Brydon right? Carse, when you're talking about Brydon Carse as well, he's I wouldn't say an exact bowler like Shami, but they're both hit the deck kind of bowlers, and they have perfect Yorkers to just bowl it in the power play and in the death as well. Brydon Carse, he has been playing some tests for England. I've seen him in Pakistan. He's been doing pretty well actually. We shouldn't really compare him to like Harry Brook. We saw him in Pakistan. He performed there very well. I don't think it's a similar case with Brydon Carse, because if you bowl well on those highway tracks, that says something about your capabilities. So Brydon Carse is also another intelligent, and it's an interesting pick. A lot of people might not have seen him. We've seen him in Eastern Cape though. We know what his skill sets are about just a bit. So I think he can be a good value for us. I'm expecting him to be a backup for Pat Cummins if he's not available. But if is he does make it right-handed into or the lineup, left-handed? right-handed. Right-hand. Okay, Right. But if he right does arm make pace. it in, it would be a good option, I would say, at number Okay, 7. I mean, he goes 135s, 140s. Can he? Yeah. 140s. Wow. He Wow, goes in the high 140s. 140s. 140. High 140s. So the thing with what Warren mentioned, right? It's hard to judge a batsman on those kind of tracks on highways. But if he's able to do well on those highway pitches, then you can actually say that he is a good bowler. Agree. He's a decent Actually, bowler. But the only drawback with him is not from his game set. He's currently banned to play international cricket for 3 months because of some match fixing scenarios. Yeah. But he's out from his ban after this August, I guess. So he's eligible to play now. Yeah. But he's a very good talent. England is backing him as a lower order batsman. oh, Unfortunately, the only problem is like we have 3 guys who are very good at number 8 this season, like Pat Cummins, Harshal Patel, and Brydon Carse. All 3 of them are very good number 8s. The ones who can come up. it is good, isn't it? They'll have the Yeah. competition as well. So one of them has to bat 9, 8 and 9. One of them has to. I would assume Pat Cummins, which is experienced, might play at 8, and Harshal or Brydon Carse. Last season, will play at Pat 9. Cummins played at 9 though. Yeah, Yeah. because last season we also have this impact player, and we have Yeah. Shahbaz Ahmed in our lineup, right? So that actually extends even a bit more. But this season, if it's not Shahbaz He Ahmed, might send in Harshal Patel ahead of him. We don't know yet. yeah, you But never I know think that. Harshal Patel as a batsman is no way better than Pat Cummins as a batsman. And unfortunately, for other teams, unfortunately for us, many teams have failed to use Harshal Patel, the batsman. So hopefully we can do that better. Hopefully, Yeah. he had add some sparks to our team. So And now, anything again, I mean, RCB, like they even sent him at 1 or 2 and got a 50, but still they not even retained him, let him go, and that's typical of them. So hopefully we can do better. sure. Now we'll go back to one of the question Rigel bro has asked. So actually, that is a very interesting question. Throughout the season, are we bowling first team or batting first team? Batting first. Batting Batting first. first. I think. What did we do most last So season? anything is I fine. completely forgot.
Yes, I think yes. That is What? good with the thing. kind Good. of with the kind of team we have, with the kind of impact that they've shown last year, I Yeah. think the team would like to go with a no pressure type of moment and start to bat Exactly. first, because then they can put in the most number of runs that they can. See, when you form the lineup and when you see the squad, previously Sunrisers used to be known for their bowling, but now they're known for their batting because of last year, and that's what they've improved more on with Ishan Kishan this year. And I think their aim is to put up high totals again. They might not replicate it like last time, but again, those high 200 plus scores, they're going to try and target that each and every game. And then they just got the bare minimum of bowlers to just try and defend that. Okay, just try and defend that. We don't need too many wickets. We don't need to win with too many runs. Just defend it and you'll be good. So I Yeah. think that's the I think it's not about the team or captain or players, but defending lowest total season Sunrisers heritage. Yes. Yeah. Yeah. And Since another thing is like, yes. sorry, yeah. No, So go on. Sorry. yeah, so we have replaced two Indian bowlers who were regular feature in our team last year, Bhuvaneshwar and Natarajan. Both of them are very good defensive bowlers. They are very good with their Yorkers and very good in containing runs. But this season we have gotten in Harshal Patel and Shami. They are very much attacking. They always try to go for their wickets, try to get wickets out of it. So for that, we definitely need that 10-15 runs of buffer to help them attack. go attack. If you have to attack, you need some buffer in your runs. If 180 is the pass score, you definitely need 200 to 220 there, Yeah. because we have those kind of bowlers this time. Bhuvaneshwar is like a guy who goes in with figures like 4 overs 24 or 4 overs 28 for 1 or 2. But Shami is like 35 or something, but he'll get you 3 wickets. Harshal Yes. Patel is similar, 4 overs 40, but he'll get you 4 or 3. That's why he has 2 purple caps in the last 3 years, but no one talks of it because his economy is on the higher side. So, but Actually, he should be very happy with the Yes, batting for lineup. Sunrisers, with this scenario, what do you think for SRH bowlers? What do you think is ideal? More economy, best economy, less wickets, or a little bit higher economy and wickets? Higher Wickets is economy the and wickets. important thing. higher economy. 4 runs, 10 See, wickets. with the kind of tracks they'll be playing with this time, you're gonna expect the high economy, but the only thing is you need to get the wickets you can. As Vishal bro said, they do go on the expensive side, but if you take examples like Shardul Thakur, he might go expensive, but he takes wickets and he used to win games for CSK. Yes. Right, and if Harshal Patel and Shami has the same impact when the team scores around 200 or 220, it would be brilliant for us. Wickets are the most important thing rather than going for runs, because if you Yes. take wickets, the batsman's stature gets lower and lower. The team gets to 9 wickets, and you just win the True. game from there. True. Abhinav, you have some point. లెటర్ మన రాజేష్ చెప్తారు. Rajesh, please continue. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అన్న చెప్పారు కదా విశాల్ అన్న, ఇట్లా లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఎక్కువ రన్స్ స్టాప్ చేసామని చెప్పి. అంటే వీ హ్యావ్ దిస్ సీజన్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ గోస్ ఫర్ అబోవ్ ఎకనామికల్ బౌలర్స్. లాస్ట్ సీజన్ భువనేశ్వర్ కుమార్, నటరాజన్ కూడా చాలా ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చారు. మీరు మళ్ళీ బాగా చూసుకుంటే ప్యాట్ కమిన్స్ వాజ్ ది వన్ హూ వాస్ కంట్రోలింగ్ ది ఓవర్స్. Runs. Like Yes. when we played against Mumbai Indians, we were almost lost a match where Pat Cummins brought us back, like giving in death overs, he gave only 3 runs. సో Yes. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో చూసుకుంటే లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ మరి నటరాజన్ కూడా ఎక్కువ రన్స్ ఇచ్చారు, కానీ అన్ని వికెట్స్ తీయలేదు. అంటే ఇప్పుడు యాజ్ కంపేర్డ్ టు షమి అండ్ హర్షల్, Harshal. దే వర్ నాట్ దట్ కేపబుల్ టు టేక్ వికెట్స్ అని. సో ఈ ఇయర్ కొంచెం బెటర్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఈవెన్ దో దే గేవ్ రన్స్, దే కెన్ టేక్ వికెట్స్. Abhinav. సో బేసికలీ యాడింగ్ టు అన్న అండ్ యాడింగ్ టు మన రాజేష్, సింపుల్ పాలసీ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ప్రెషర్ పెట్టే బౌలర్స్ ఉన్నారు, కానీ దే వే ప్రిటీ ష్యూర్ వీళ్ళు వికెట్స్ తీసుకోరు, కాబట్టి వాళ్ళు అడిషనల్ స్ట్రెస్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు వెనెవర్ భువనేశ్వర్ గాట్ వికెట్స్ లాస్ట్ సీజన్, వెనెవర్ నటరాజన్ గాట్ వికెట్స్, వాళ్ళు ఇంకా మనం దేతడి వాళ్ళని కొట్టడానికి వెళ్ళిపోదాం అన్నప్పుడు మిస్టేక్స్ చేసి అవుట్ అయ్యారు. దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వికెట్ టేకర్స్, టు బి ఆనెస్ట్. Bhuvaneshwar for me is not an exceptional wicket taker. He's a Yes. fantastic pressure putter. So these are clutch bowlers that we have. Now this time only Pat Cummins is a clutch bowler, so he would concentrate himself in the middle overs to clutch up the situation. Now we have concentrated a bowling unit around Pat Cummins, to be honest. ఒక బ్యాటింగ్ యూనిట్ మనము అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, క్లాసన్ మధ్యలో చుడితే, బౌలింగ్ యూనిట్ మాత్రం మనం ఎక్సెప్షనల్లీ ప్యాట్ కమిన్స్ చుట్టాం. సో నా ఫీలింగ్ Yes. ఏంటంటే జస్ట్ గో ట్రై వికెట్స్, అంతే. జస్ట్ గో అండ్ ట్రై ఫర్ వికెట్స్.
వికెట్స్ కోసమే ట్రై చేయండి. బికాస్ ఇఫ్ యూ థింక్ యూ నాట్ గెటింగ్ ద వికెట్, దేర్ ఇస్ అ క్లచ్ బౌలర్ హూ విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. వాడు పెట్టిన ప్రెషర్ వెంటనే మళ్ళీ నేను తెస్తాడు, యూ కెన్ గెట్ అ వికెట్. ప్రెషర్ పుట్ is a chance to get your wicket. The pressure that you put is equivalent to the number of chances you are getting to take a wicket. నీ మీద ఒక్క మిస్టేక్ చేయొచ్చు, ప్రెషర్ పెట్టడం వల్ల నీ మీద ఒక్క మిస్టేక్ చేయొచ్చు, ఈక్వలెంట్లీ ఆ వికెట్ రావచ్చు మనకి. సో ప్రెషర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్ ప్యాట్ కమిన్స్ డూ హిస్ డ్యూటీ. ఆన్ ది అదర్ సైడ్ హర్షల్ పటేల్ వికెట్స్ తీయడానికి మనం తన రోల్ క్లియర్ గా పెట్టామనుకో, లైక్ హౌ రీజూ సబాస్ 2024 పర్పుల్ క్యాప్ కాబట్టి తనకు వికెట్స్ ఇచ్చే స్పేస్ ఇవ్వాలి. నువ్వు ఇస్తావా, 40 ఇస్తావా, 50 ఇస్తావా, 30 ఇస్తావా కాదు, నాకు 3 వికెట్లు కావాలి. అందులో నువ్వు ఇలా గీసుకొని చూడు నీ కీడు. అండ్ ఆల్సో అభినవ్ బ్రో, ఐ జస్ట్ యాడ్ ఆన్ టు యువర్ పాయింట్. ఇఫ్ సి ఇప్పుడు 3 వికెట్ తీసుకోవడం గొప్ప కాదు. యునో ఇఫ్ లెట్స్ టేక్ అ హైపోథెటికల్ సినారియో వేర్ not Harshal Patel, Pat Cummins have 5 wickets and Shami have 3 wickets. But Pat Cummins have tail-enders wicket, but Shami have that crucial Rohit Sharma's, Virat Kohli's, and the guys who are scary, Josh Butlers maybe. That is important. Harshal Patel can power round play up those wickets. important players. Harshal Patel can Not only power play wickets, Power but play కాదు, top important order, wickets. the scary Yeah. batsman wickets. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు Important విరాట్ కోహ్లీ wickets. కావాలనుకో, హర్షల్ పటేల్ ఓకే నేను విరాట్ కోహ్లీ రౌండ్ చేసుకుంటా, ఓకే నాకు విరాట్ కోహ్లీ వికెట్ కావాలి, మనం ప్లాన్ చేసుకొని హర్షల్ పటేల్ నువ్వు ఈ టైంకి విరాట్ కోహ్లీ వస్తాడు, యూ హ్యావ్ యువర్ ప్లాన్ రెడీ, వాడు వికెట్ తీసేయి. అన్న ఇది Just తెలుసా go into ఎట్లుందో సరిపోయిందో శనివారంలో నాని చెప్తాడు కదా, నేను రౌండ్ అప్ చేస్తే నా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోతా, అట్లా ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ కాదు, అలానే అల్లు చేయాలి అర్జున్ కూడా. చెప్పినట్టు అల్లు అర్జున్ చెప్పినట్టు నేను అల్లు అర్జున్ కాదు, నాకు అదే. యాక్చువల్ గా వాడు సరిపోదని ఏ మైండ్ లోకి fans? వస్తుంది ఫస్ట్. యాక్చువల్లీ నాకు సరిపోదని వస్తుంది ఫస్ట్. నాకైతే అల్లు అర్జున్ వచ్చిండు. నాకైతే అల్లు అంటే అర్జున్ మీకు నాకు అల్లు అర్జున్ ఎందుకు సరిపోదు. వచ్చాడంటే వచ్చింది. మీమ్ లో వచ్చింది అది. అది మీమ్స్ ఆ. భాష కాబట్టి నాకు సినిమా పరంగా నాకు సరిపోదా గుర్తుంటుంది. ఇంకొక అదే నేను సరిపోదా, అభినవ్ సేమ్ ట్రాక్ లో ఉండే. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అల్లు అర్జున్ లైకింగ్ డిస్లైకింగ్, ఇట్స్ జస్ట్ ఆ సినిమా రిఫరెన్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది. ఇక్కడ మీమ్ అండ్ కామెడీలో నేను చెప్తా, లాస్ట్ 2 years లో విరాట్ కోహ్లీని ఎవరు డౌట్ చేస్తారంటే ఒక్క SRH ప్లేయర్ కూడా లేదు. నేను అది రౌండ్ అప్ చేసుకొని దాన్ని కొట్టాలనుకో, దాన్ని Hmm. కొట్టాలి. కానీ ఇంకో విషయము, జస్ట్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లైట్ నోట్, Hmm. నువ్వు హర్షల్ పటేల్ కి నువ్వు వికెట్స్ తీసుకోవాలి, నువ్వు ఈ పలానా పని చేయాలని చెప్పి మొత్తం డ్యూటీ ఇట్లా ఫిక్స్డ్ గా చెప్పేసావు అనుకో, ప్రాబ్లీ హీల్ గెట్ హిమ్సెల్ఫ్ రెడీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ హీ హ్యాస్. He will get himself Yes. ready. And probably this is the same role that he was given in Punjab or RCB or somewhere వగేరా ప్రతి ప్లేస్ లో ఇదే రోల్ ఇచ్చారు. దెన్ ఈసారి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వికెట్ టేకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో నువ్వు కొంతమంది వికెట్లు తీసుకో, మిగతా వాళ్ళ వికెట్ నీకు దొరకకపోతే జస్ట్ డోంట్ ఫీల్ స్కేర్డ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ వీ హావ్ అనదర్ వికెట్ టేకర్. Yes, So what you have to do true is that. express As yourself. Rijil bro said, we have 2 purple cap holders, like Exactly. who are regularly taking wickets. Exactly. Previously, we had only Bhuvneshwar Kumar and Natarajan. We didn't have that attacking bowler who will take regular wickets. So we have అంటే 2 minutes left. ఇదేంది అదే ఇంత ఇంటెన్స్ గా పోతుంది. ర్యాప్ ఓకే, అప్ కొత్త ఇంకా లేదు కొత్త లేదు link లేదు పెట్టండి. లేదు 2 minutes లో wrap చేయాలి. పార్ట్ 2 చూసి బోర్ కొట్టేసింది, సో పార్ట్ 3 కోసం వెయిట్ చేద్దాము. అదనమాట. పుష్ప ద రైస్ అయిపోయింది, పుష్ప ద రూల్ కూడా అయిపోయింది, పుష్ప ద రివాల్ట్ ఇప్పుడు. ఏదో ఒకటి. See, are we going for the new link? Are we going for the new Yes, link? we are definitely going in for the part 3 video. ఇదే ఇంటెన్సిటీతో మళ్ళీ విల్ గెట్ బ్యాక్ అమేజింగ్ సెషన్. I still want to continue. Please be there, stay there.